আগামী 31শে জানুয়ারি থেকে 13ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুরু হতে চলেছে 45তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণে। এবছর আন্তর্জাতিক বইমেলার থিম কান্ট্রি বাংলাদেশ, কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর উপলক্ষে বইমেলা ফোকাল থিম বাংলাদেশ। এছাড়াও বইমেলায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 105তম জন্মবর্ষ ও সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষ ও ভারতের স্বাধীনতার 75 বছর। প্রতি বছরের মতো এবারও অন্যান্যদের এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রকাশনা সংস্থা থাকবে, সঙ্গে লিটন ম্যাগাজিন। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য আগামী 30শে নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশ ও পুস্তক বিক্রেতা লিটন ম্যাগাজিন অফিসে আবেদন করতে পারবেন। আন্তর্জাতিক বইমেলার বিশেষ আকর্ষণ অষ্টম কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল যথারীতি বইমেলা চলাকালীন অনুষ্ঠিত হবে। কোভিড পরিস্থিতি, স্বাস্থ্যবিধি এবং সরকারের নির্দেশ মেনে বইমেলা করা হবে। যতটা সম্ভব খোলা মেলা প্রাঙ্গণ তৈরি করা হবে। মাস্ক ছাড়া মেলায় প্রবেশ নিষেধ থাকছে। স্যানিটাইজেশন এবং ডাবল ভ্যাকসিন সার্টিফিকেটের ওপর জোর দেওয়া হবে। ই পাসের ব্যবস্থা ভাবা হচ্ছে। Since the last 4 decades, the second largest festival of our state after Durga Puja is the International Kolkata Book Fair. After pandemic, on our request, Honorable Chief Minister of West Bengal, Madam Mamata Banerjee, has declared that the 45th International Kolkata Book Fair will be inaugurated on 31st January 2022. Keeping in mind the passion of the book lovers, the 45th edition of the fair will continue till 13th of February. This was a very big question from the media, because some of the media already printed the news, already distributed the news in Facebook also. The book fair will close on 7th of February, which is not. The book fair will continue till 13th February 2022. Venue is the same, the Central Park Mela Ground. Sorry. Earlier it was decided that the focal theme country of the 45th International Book Fair will be Bangladesh. The International Kolkata Book Fair 2022 will celebrate the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the golden jubilee year of independence of Bangladesh. The 125th year of our hero Netaji Subhash Chandra Bosu, birth centenary of great master Satyajit Ray, and the 75th year of Indian independence will also be celebrated in the International Kolkata Book Fair 2022. Many eminent personalities like Soumitra Chatterjee, Pranab Mukherjee, Shankho Ghosh, Anisuzzaman, Devesh Rai, Nimai Bhattacharya, Manavendra Bandyopadhyay, Alok Ranjan Dasgupta, Swapon Majumdar, Anish Dev, Shishya Bandyopadhyay, Somnak Lahiri, Anjan Bandyopadhyay, Rajiv Ghosh, Buddhadev Dasgupta, Buddhadev Guha, Subrata Mukherjee, and our members like Sumit Sarkar, Tapon Mukherjee, and our close compatriot Devashish Lahiri. Many of you know them very well. He was called as Bubai, had departed in recent past. We will pay our homage to them at the International Kolkata Book Fair 2022. The international complex will have usual participants with some addition. Of course, I will let you know after in our next press conference, but the international complex will have usual participants along with some new incorporation from abroad, and publishers from different states of India will be present in the fair. This is very important, intending publishers, booksellers, editors of little magazine, and all other participants of the 45th International Kolkata Book Fair 2022 may submit their applications for participations at the Guild House within 30th November 2021. 30th November was the ultimate day of submission of application for participation in next International Kolkata Book Fair 2022. Because we have started late, the added attraction of the International Kolkata Book Fair, as usual, the 8th Kolkata Literature Festival, which will be organized
as usual during the book fair. We have some special plans. This is also very important. We have some special plans to maintain appropriate health protection and COVID protocol to organize the fair in this new normal situation. The stalls will be open as far as possible. To maintain social distancing, there will be ample open space in the fairground. As such, stall size might be reduced. Emphasis will be given on proper sanitization and the double vaccination certificate. We are also planning to introduce free e-passes for easy entry to the book fair. If possible, no mask, no entry in the fair will be followed strictly. We believe that like earlier years, the government of West Bengal under leadership of Honorable Chief Minister will come forward to provide all necessary facilities. In the earlier editions of it is also very important. This is a very, very new introduction. In the earlier editions of the book fair, book lovers from abroad used to visit, assuming that this year all those book lovers from abroad may not be able to come due to flight hazards. There will be a virtual presence. There will be a virtual presence of the physical book fair, not digital book fair. Physical book fair, so that they can feel the ambience of the fair staying abroad. More information regarding this. We have started our work. More information regarding this digital presence of the book fair. For the first time in the world, we are introducing a physical edition or a virtual edition of physical book fair. কলকাতা থেকে তপন নস্করের রিপোর্ট, দৈনন্দিন।